Okay. যেতিয়া আমি 30, 90 আৰু 60 যোনটো প্ৰিজম আছে সেইটো আমি ডিসকাস কৰিলো নহয় এটা প্ৰিজম নাই এইটো কৈছিলো তোমাৰ 90, 60 আৰু 30 ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব চোৱা সদায় 90, 60 আৰু 30 ডিগ্ৰী তোমাৰ প্ৰিজম হয় সদায় টোটাল ইনফ্ৰাৰেড ৰিফ্লেকশন ডিটেক্ট হয় ঠিক আছে total reflection flow দেখুৱাব when the incident ray of light is parallel to that face which is opposite to that of 30 degree ঠিক আছে so ইয়াত কি হয় 30 degree 90 degree and 60 degree prism shows total internal reflection when an incident ray of light is normally incident on the refracting face opposite to the 30 degree angle but my angle of prism 30 degree হ'ব লাগিব এতিয়াতে কি দেখাব total internal reflection দেখাব হয়নে এনেকুৱা অকল এটা ফেছতে total internal reflection হয় ৰিমেম্বাৰ ঠিক আছে হ'ল ইয়াত কি হৈছে চোৱা যোনটো তোমাৰ parallel rays of তোমাৰ ray of light by PQ is normally incident on the face what AB that is opposite to 60 degree ঠিক আছে ইয়াত কিন্তু তোমাৰ total internal reflection আৰু নহব কেলে নহব because into তোমাৰ normal ray হয় normal incident ray হয় that is incident at an angle 30 degree with respect to face AC which is way far less than what critical angle from glass side to face কিমান আছিল 42 ডিগ্ৰী তাতে তোমাৰ কম হৈ আছে সো ইয়াত অবভিয়াসলি নহব বুজি পালানে আৰু এটা কেছ কি হৈছে তোমালোকৰ বুকতে আছে মই কিন্তু তোমাৰ ইয়াত কৰা নাই আৰু তোমাৰ আৰু ক'ত হ'ব মানে ক'ত হ'ব মানে আমি আৰু এটা ray of light যদি normally incident হয় face AC ঠিক আছে opposite to 90 degree ঠিক আছে ইয়াতো তোমাৰ total infrared reflection and নহব তোমালোকৰ উপৰটো page number 105 figure 4125b এইটো 30 ডিগ্ৰী পাবা ঠিক আছে মানে এতিয়া তোমাৰ নন ৰিফ্ৰেক্টিং নন অকারেন্স অফ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হ'ব 30 90 আৰু 60 ডিগ্ৰী কাৰণে সেই কন্ডিশনছ খিনি দিব লাগিব সো ৰাইট নাও 30 degree 90 degree 60 degree prism shows no total internal reflection in the following cases. Sorry, about glass level. Glass level. ठीक है सर ग्लास लेवल तुम्हार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा तो बहुत दिक्कत हो गई है मतलब तो मिलकर भी ग्लास लेवल ये टेक्निकल एंगल
বুঝতে পারছেন? So number 1, when the incident ray of light is normally incident on the refracting surface opposite to the 60-degree angle. Second case, when the incident ray of light is normally incident on the refracting surface opposite to the 90-degree angle. বুঝতে পারলেন? বুঝতে পারলাম? देखो क्या बुझे पाला? श्रेयस पले उदय समझ में आया? याद रखना एक्सेप्शन होनी कोडिंग तो साइड बोलेगी ठीक है एक्सेप्शन যোনটো আমাৰ এক্সেপশন হয় সেইটো ইয়াৰে এক্সেপশন আহি থাকিব ঠিক আছে সো এইটো মই নুমাই ঠিক আছে আমি না প্ৰ্যাকটিছ কৰিম এবিসিডি দিবি এই পাৰ্টটো আমাৰ দেখো নহয় ভালেই হৈছে এইবাৰ
very good question. I love my buttons there. হৈছে কেলে হৈছে মই কৈ দিম ঠিক আছে ওলাই আহি লওঁ ঘপককৈ বেয়া পাই যায় এটা ইজ ভেৰি চেণ্টিমেণ্টেল ৰাইট আপুনি বেছি ভালকৈ জানে স্যাৰ হ্যাঁ ঠিক আছে ओके पहले मैंने क्या बोला था if an incident ray of light is incident normally on the face that is opposite to 90 degree it does not show total internal reflection this is our case sir ठीक है सर प्रियांशु ने सभी थोड़ा कंफ्यूज हो गई ठीक है सर किंतु A2 केस रे तुम्हार एक्सेप्शन केতিয়া আহিব when the incident ray of light is not hitting the surface that means the incident ray of light है PQ to it is the four hit process right is hitting the surface AB right which is opposite to 60 degree ठीक है सर हेतु कारण कि यहाँ total internal reflection हुआ है किंतु जिमान तुम्ही फलक आगे থাকিবা if you take the incident ray towards the base of the prism what will happen this incident ray of light there will be a time when this incident ray of light will hit the face BC that is opposite to 30 degree ঠিক আছে that is opposite to 30 degree আৰু আমাৰ প্ৰথম কেছটো কি হৈছিল যেতিয়া আমাৰ opposite to 30 degree হয় কিবা এটা incident ray of light that is normally incident on the face opposite to 30 degree তাত তোমাৰ total internal reflection হৈছিল so এটা কি হ'ব ইয়া for total internal reflection হ'ব to the face that is opposite to the 30 degree if the incident ray of light which is normally incident on the face opposite to 90 degree touches the face which is opposite to 30 degree বুঝি পাইছা নে yes so ইয়াত কি হৈছে এই যে incident ray of light PQ হয় এইটো incident হৈছে ক'ত এই AB surface to which is opposite to 60 degree ঠিক আছে হেতু কাৰণে ইয়াত কি হোৱা নাই total incident reflection নি দেখুৱা নাই কিন্তু কি কৰিবা এই যে incident ray of light টো তলত আনি দিবা ঠিক আছে নরমালি কি কৰিব কিন্তু তলত আনি দিবা তে কি হ'ব এটা সময়ৰ পৰা কি হ'ব
এইটো ফেসত টাচ কৰিব কেনে হয় the face that is opposite to the 30-degree face ঠিক আছে যেতিয়া এইটো কেস হ'ব তেতিয়া তোমাৰ total incident reflection হ'ব area design so if you again apply the normal rules of trigonometry I mean not trigonometry your triangle কি অবস্থা a to 90 degree হয় a to 60 degree হয় so obviously a to 30 degree হ'ব right so since our 8 part of the normal আঁকা এখানে এই incident rate কিমান হ'ব 60 পাবা which is again above 42 degree হলে নহয় therefore it will face a total incident reflection আহিব next যেতিয়া ই hit কৰি দিবা total incident reflect কৰিব and it will hit the face AB ঠিক আছে যেতিয়া AB face ত hit কৰিব তেতিয়ালে ইয়াত মানে normal আহিবা নহয় now this normal and as n dash is parallel to the base or not base BC or not দেখিছানে সেইটো কাৰণে কি হৈছে a is 30 degree angle হয় ঠিক আছে ইয়াত 30 degree হ'ব কি হ'ব what angles the sum of interior angles goes to সেইটো নহয় এটা কি হ'ব if you have two lines and a transversal when are these two angles equal alternate angles সেইটো কাৰণে তোমাৰ 830 degree to মিলিছে now a since it is making an angle 30 degree with the normal and s and n dash it is lower than 42 degree so yeah total incident reflection no more going to be and to escape the glass air interface বুঝি পাইছানে ক্লিয়াৰ হ'ল বস্তুটো so yeah that is a very important exception এইটো এক্সামত আহিব প্লিজ নোট ডাউন যদি দিয়া এইটোতে প্লিজ একেলগে বুজাব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা আমছা ৰব বুজি পাইছা Well, everyone clear with this thing? আমার প্রথম পাঠ্য কি এটি আমি লেন্স আরম্ভ করি sir ये बात है 90 degree का इसीलिए मेरे को स्टार्ट में पार्ट को 90 degree को ये दारा एक पार्ट को তুমি বুঝতে পারছো
Now, काली कोनोबाई क्वेश्चन को दिया है मास्टर पर क्यों हम प्रिज्म यूज करते हैं when you can use a mirror in periscopes मींस इसका नहीं सर बोला भी तो था मिरर में लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है ये सामने मुझे कहा इसीलिए मुझे हाँ इसीलिए नाम बन गया मैंने ही पूछा था तो बोला तो था आपने लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है ठीक है now stop total internal reflection I mean because we know that in a prism total internal reflection is possible at certain angles मतलब हम okay so that कारण हम की কৰিব পাৰো যে মই কি কৈছিলো whenever a ray of light is undergoing total internal reflection 100% of the energy is reflected ঠিক আছে এই মিডিয়ামটোৱে তোমাৰ এনার্জি এবজর্ব কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যদি এবজর্ব কৰে if something is getting reflected just see for example I have a reflecting surface okay यार किबा का thickness থাকিব you cannot have something which is ultra thin it is not possible otherwise it will be very fragile it সম্ভৱই নহয় so কিবা তোমাৰ থাকিব thickness right thickness কিবা থাকিব so when we have a any incident ray of light what will happen is that major part of the light will get reflected ঠিক আছে এটা রিফ্লেকশন তোমার হবে মেজর পার্ট অফ তোমার রিফ্লেকশন হবে 60 ঠিক আছে but due to the thickness of this reflecting medium a part of will get inside the mirror or not যাব নহয় so তাৰ কাৰণে কি হ'ব a part of the light is also getting reflected inside the medium because of which there is loss of intensity of the reflected ray ঠিক আছে first কথাটো দেখি পাই next তোমাৰ loss কেতিয়া হ'ব a part of the energy that the incident ray brings will get absorbed by the medium itself because কি হয় তোমাৰ এইটো light হয় and light has energy remember energy in terms of particles called photons because these are known as the quanta of light energy photons को हम की कहते हैं quanta माने कि something which is quantized that means कि whole number of seven ठीक है whole number है ना fraction of ना पाता that is known as quantization ठीक है physics of বা chemistry उसी में ऐसा बता दो तो की हो सके एक फोटोन को उस कवर में किबा का एनर्जी सब्सिडेड हो जाए ठीक है सो ये फोटोन पे या क्या मटेरियल की कौन है ता मटेरियल पर एनर्जी इम्पार्ट करेगी फोटोन therefore there is loss of energy now this is not seen in total internal reflection remember this thing एक कारण हम की करो we prefer total internal reflection over सर क्यों होता है ऐसा उसका कोई रीजन है पहले थिंग पहला बात क्या है if you have this interface this interface is extremely thin naive ये बहुत thin होता है ये जो ग्लास एयर इंटरफेस होता है अगर इसमें टोटल जस्ट लुक एट दिस पार्ट इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका जो इंटरफेस है ये यहाँ से ही ग्लास है यहाँ से ही एयर शुरू हो रहा है तो उसका थिकनेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वाले ना कि बात है पार्ट रिफ्लेक्ट हो ना নহব ঠিক আছে এবজর্ব কিয় নহব কাৰণ ইয়াৰ কিন্তু থিকনেসটো আকৌ নেগলিজিবল হয় কোন দিব এনার্জি দবাবটা মেটেরিয়ালটো কিয় লাগে বিকজ মেটেরিয়াল দিব পাৰে কিন্তু সেইটো নিদিয়ে ঠিক আছে সেইটো নিদিয়ে কি হকাই নিদিয়ে প্লিজ স্টিল ডোন্ট there are many things which are not explained কিন্তু আমি এক্সপেৰিমেন্টালি গম পাওঁ ঠিক আছে এটা বস্তু আমি গম পাওঁ যে due to the reduction of speed because yaar tumar air this is air of ki hoy 3 into 10 to the power 8 meter per second speed to or glass of kiman na bukot swa
2 2 into 10 yes 2 into 10 to the power 8 meter per second হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ স্পীডটো লো হৈছে মানে কি কিবা তো এনাৰ্জি লস হৈছে ন without energy loss you cannot have reduction in speed হয় না নহয় understand কিন্তু কি হৈছে কোৱা once it is again escaping from your glass to air the speed is again increasing so why it is increasing over energy পাইছে that yes over paise energy like it is reduced to I বুজি পাইছা নে কথাটো সেইটো কাৰণে আমি বহুতখিনি বস্তু তুমি এক্সপেৰিমেন্টালি আন্ডাৰস্ট্যান্ড okay there is no way of theoretically explaining such things again in কথাটো why is the ray of light bending away from the normal সেইটো আমি এক্সপেরিমেন্টালি করি you cannot prove it theoretically there is no such model ठीक है बुझी पाइছা নে यही समझ में आया देखो यहाँ ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल से बेंड हो रहा है नॉर्मल से अवे बेंड हो रहा है ना राइट बिकॉज़ इट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम इसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक है इसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली दिखा सकते हैं मुझे बात ऐसा होता है हाँ ऐसा होता है हम बोल सकते हैं नहीं होता नहीं we are searching for it but proper answer না থাকে না আরে না এইটোই কথা সবে বুঝি পালা নাই পার্ট চ্যাপ্টার 2 এতিয়া আমি নেক্সট লেন্স হ'ব ঠিক আছে লেন্সটো আমি আৰম্ভ কৰিম स्पेक्ट्रम तो एकेबारे इजी হয় না स्पेक्ट्रम तो मैं दुकान क्लासे क्लिक कर दूं वो तो सिर्फ थ्योरी ही है स्पेक्ट्रम में बहुत बेसी या নাই न्यूमेरिकल प्रोडक्ट है 8 फर्स्ट टाइप ऑफ चैप्टर तो एटू बहुत बेसी নাই ঠিক আছে এটা দুটা দুটা মান আছে এটো মই একেলগে কৰাই দিম যেতিয়া সেকেন্ড চ্যাপ্টারটো হেড কৰিম सेकंड चैप्टर ऑफ लाइफ हैज द मोस्ट अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स बिकॉज़ जस्ट लाइक न्यूमेरिकल्स बोले तो मतलब ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा हां ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा ये तो इजी ही है हां तो तुम सेकंड चैप्टर है क्या होगा तो सेकंड चैप्टर है लाइक इट हैज समथिंग कॉल्ड द लेंस फार्मूला जस्ट लाइक यू हैव मिरर फार्मूला राइट यू आल्सो हैव लेंस फार्मूला ठीक है तार पर তোমালোকৰ বহুতখিনি সাবজেক্ট ओके ये जो ए चैप्टर को बी चैप्टर को एकेलगे में न्यूमेरिकल्स की पढ़ाई है अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस इवन इफ यू गो फॉरवर्ड ठीक है इतनी बिजी आप है ये तो पढ़ाऊंगा नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लेंस लेंस माने की হয় श्रेयस व्हाट इज अ लेंस So lens into the refractive object है ना मीडियम है ट्रांसफर मीडियम तुमने किताब नसावी रे किताब सालेमा कंपैरिजन ट्रांसफर मीडियम तुमने लाइट पास कर light is not prism pass कर रहे what is the difference between a prism and a lens both are refracting medium right ना a lens is also a refracting medium a prism is also a reflecting medium okay what is the দুইটা refracting medium মানে না দুইটা refraction করছে লাইট কি হয় so lens into the might see any বাকিবোৰত নাই এটাই কৈছো কোন পাইছে তই ভাল নম্বৰটো কি হ'ব হা rectangle square good sir it is not wrong into কি হয় lens of light and the y convection is radial surface yes spherical surface এটা কেতিয়া বলি গলি হবে বল আচ্ছা আপনার মুখে কিছু আপনার রেট থাকে তাহলে सर एक काम करो अभी आप टेस्ट पे रेडी कराऊंगा जैसे पैसे का एक काम करिए प्लीज नॉट योर फ्रेंड एक काम करो सॉरी
decimal mark. Next to move কৰিব পাৰো। কি কয়? কাইলৈ আছে যে এটা মোৰ ৰ'ল। Let's do it on that sort. লৈ লওঁ প্ৰিয়াঞ্চু কাৰণে লৈ লওঁ। Okay. सर आपको पता नहीं मैथ्स के टेस्ट में बैटिंग हाई टेबल को पीटता रहता है। Maths में अच्छा होता है। नहीं Maths is good. Once you know the formula, once you know how to tackle the sum, it is easy. It is not like science. Science is a lot of concepts, lot of exceptions. You have to know how to correlate the things. কিন্তু maths ভাল হয়। maths এবাৰ কৰিব জানিলে আমাৰ maths কৰি বহুত ভাল পাওঁ। सर मैथ्स का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है maths पढ़ा। सर मैथ्स का 2 बार टेस्ट हुआ था, दोनों बार बैठ के क्रैश आउट कर रहा था। टेबल को पीटते जा रहा है। बैठ टेबल में हाथ मारो मत मारो, तुमको क्या है? तुम मेरी माँ हो क्या? तुमको मेरा पापा पैसा देता है हमारे को देखने के लिए। सर अभी तो टेस्ट हुआ। सर अभी हम टेस्ट लो। अब तुम्हारा कैसे वैसे हमारा नहीं लो। Hey, Babale. Don't initiate the fight from such frivolous things. ठीक है, okay. A lens is a refracting, transparent refracting medium which is bounded by two spherical surfaces on both the sides. ठीक है, the meaning to keep us again. It is a transparent refracting medium. ठीक है, refracting medium that is bounded by two spherical surfaces on both the sides. এইটো যদি লেন্সৰ মাজৰটো কোৱা তোমালোকে যদি এটা perpendicular line আঁকা, ঠিক আছে, ইয়াত কি পাবা চোৱা, এটা সাইড তোমাৰ it is spherical like it looks like it is a part of a sphere, right? ইয়াতো যদি তোমালোকে চোৱা this side also looks like a part of a sphere. ঠিক আছে, so আমি তাক কি কওঁগে, a lens is a refracting medium with two ঠিক আছে, এই spherical surface তোমাৰ কি হ'ব পাৰে, it could be concave or convex, ঠিক আছে, but it also could be a combination of plane and concave or convex, ঠিক আছে, আমাৰ দুটো types of lenses আছে। Lens are basically if we like broadly classify lenses are classified into two major types. One is known as your converging lens or the hame konge diverging lens. Converging lens ki kore jonbo incident ray of light ahi se lens to kare, it will converge those rays of light in a particular point, ঠিক আছে, আৰু এই particular point ko ami focus বুলি কওঁ, ঠিক আছে, or কি ফোকাস হ'ব পাৰে বা ফোকাল প্লেন তো হ'ব পাৰে, ফোকাল প্লেন কি মানে য'তে নাম বুজাই আছো, ঠিক আছে। নাও নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে কি যেতিয়া তোমাৰ এটা ডাইভাৰ্জিং লেন্স থাকিব, ডাইভাৰ্জিং লেন্স মানে কি হয়, কনভেক্স, দিস ইজ কনভেক্স, এইটো তোমাৰ কনভেক্স লেন্স হয়, ঠিক আছে, দুইটাই তোমাৰ কি সাইডস হয়, কনভেক্স সাইড, both the sides are convex, ঠিক আছে, আর তোমার কি থাকিব, কনকেভ থাকিব এনো ঠিক আছে, এই তোমার কনকেভ লেন্স হয়, ওকে, এইটো আমি কমগে ডাইভার্জিং লেন্স হয় এইটো, ঠিক আছে। तो बहुत बाई कॉन्केव भी क्या है? हाँ, बाई कनकेव মানে কি, দুইটা সাইডত তোমাৰ কনকেভ হয়, ঠিক আছে, দুইটাই তোমাৰ সাইডত কনকেভ হয়, বাই means two sides are concave. Similarly আমাৰ next part to side the concave is concave. सर मैं सुसत का नहीं हूं कंप्यूटर डिक्शनरी में जो हमने की साइड बाय साइड it is what, if we broadly speak about lenses, okay, broadly speak about lenses are categorized into tomorrow once again obviously converging और इधर बोले diverging। now diverging और converging और बहुत থাকে, ঠিক আছে। first is known as your biconvex lens, ঠিক আছে নে, দুইটাই তোমাৰ লেন্সৰ কি হয় সাইড টু তোমাৰ convex হয়, ঠিক আছে, মানে biconvex। next হৈছে কি equiconvex lenses। now
এইটো দুইটা তোমাৰ দেখোতে বাই কনভেক্স লাগিছে ইয়াৰ ডিফাৰেন্স কি ঠিক আছে ইয়াৰ ডিফাৰেন্স তোমাৰ পিছতকে বুজাই আছো when I will be explaining the radius of curvature radius of curvature যেন বুজাম নেক্সট টু তেতিয়া মাত্ৰ বুজাবা radius of curvature মানে কি হয় এই ইকুইকনভেক্স লেন্সৰ দুইটা সাইডতে ইকুয়াল থাকে ঠিক আছে মানে দুটা ইকুয়াল স্ফিয়ারস আছে স্ফিয়ারস হ্যাভিং দ্য সেম রেডিয়াস অর দ্য সেম ডায়ামিটার কিন্তু ইয়াত কি হৈছে কে দুটাই স্ফিয়ার আছে কিন্তু এটা সৰু এটা ডাঙৰ ঠিক আছে সেইটো কাৰণে দিস ইজ বাইকনভেক্স সেইটো কাৰণে দেখিছানে r1 আৰু r2 কে আছে that means your radius of curvature radii of curvature are different on both the sides কিন্তু ইয়াত কি হৈছে radius of curvature equal হয় কিন্তু মানে তোমাৰ ইকুইকনভেক্স নেক্সট হৈছে আমাৰ প্লেনো কনভেক্স লেন্স ঠিক আছে প্লেনো কনভেক্স লেন্সৰ কি হয় অকল তোমাৰ এটা ৰেডিয়াছ আছে আৰু এটা তোমাৰ ইনফাইনাইট এটা তোমাৰ প্লেন মিৰৰৰ তোমাৰ কিবা ৰেডিয়াছ থাকিব পাৰে জানো ইট ইজ ইনফিনিটি হয় নে নহয় what is the difference between a circle and a straight line next what is the difference between a circle and a straight line circle has 360 angles triangle other angle 360 forward but plane mirror has infinite angles has infinite angles has plane line has infinite having infinite angles infinite angles no 180 degree straight line কেনেকুৱা আমি ডিফাইন কৰো sir inget for not for suppose আমাৰ এনেকুৱা এটা surface আছে we have a surface এইটো ম্যাথৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে we have a surface and we have certain points আৰু সেই পইণ্টটো এটা straight লাইনেৰে মই জইন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে they fall on the same plane মানে একেটা প্লেনত মধ্যে ঘূৰি ঘূৰি গৈছে এগুলো আমি কি পয়েন্টস বুলি কওঁ কি পয়েন্টস বুলি কওঁ collinear points are known sir segments segments is used for circles এগুলো আমি collinear points বলি ঠিক আছে একেটা লাইনতে মানে you get infinite number of points which lie on the same line ঠিক আছে একেটা তোমাৰ লাইন তাকে আমি কমে straight line ঠিক আছে তোমাৰ circle is nothing but just a curved line it is a special case of a line ঠিক আছে here is the special cases of a suppose we have a line which is curved ঠিক আছে আৰু এটা তোমাৰ central point লৈ লৈছো so এই লাইনটো যিমান তোমাৰ পইণ্ট থাকক এই পইণ্টখিনি এই central point से और পৰা equidistance of থাকিব equidistance of থাকিব বুজি পাইছানে equidistance of থাকিব তাকে আমি কওঁগে radius that equidistance point is called the radius ঠিক আছে suppose ইয়াত তুমি এটা পইণ্ট লোৱা ইয়াৰ পৰা তুমি এটা ইয়াত এটা সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব নহয় এই লাইনৰ লেংথটো কিন্তু আমাৰ সাৰ্কেলৰ কাৰণে সেইটো নহয় so remember a circle is nothing but a special case of a line ठीक है बुझी पाला ना स्ट्रेट लाइन और इतना स्पेशल केस है सो बुझाई समझ में आया ठीक है बेलेग के नपहिबा सर्कल तो माने भाबे सर्कल टू लाइन নহয় বুলি ভাবে but it is actually a special case of a line yes itu কাৰণে কৈছো what is the difference between a straight line and a circle a straight line কৈছো মই line বুলি কোৱা নাই because a circle is also a line so it is curved বুজি পাইছা নে ক্লিয়াৰ হ'ল সবৰ কথাটো yes next is no plano convex lens হয় এটা পার্ট প্লেন হ'ব এটা প্লেন মিরর ঠিক আছে but it is not opaque remember ঠিক আছে আৰু এটা পার্ট কি হ'ব convex হ'ব okay next to হৈছে কে concavo convex ঠিক আছে concavo convex concavo আমি কেনে কৈছো প্ৰথমটো আমি concave পার্টটা আঁকিম তাৰপিছত আমি convex পার্টটা আঁকিম ঠিক আছে বুজি পাইছানে Lord student basically confused for A to beta. What is the difference between a concavo convex and a convexo concave lens? ठीक है convexo concave. Convexo concave আমি কি করব প্রথম? প্রথম আমি convexo নাম ঠিক আছে তার পিছত আমি convexo নাম
বুজি পাইছানে কথাটো নাই কোৱা বনাওঁতে এই পাৰ্টটো তোমাৰ কনকেভ হয় নে কনভেক্স হয় কনকেভ নে কনভেক্স কনকেভ আৰু এই পাৰ্টটো তোমাৰ কনভেক্স হয় বুজি পাইছানে বুজি পালানে আন্ডাৰস্টুড এই পাৰ্টটো কি জাতি থবা হা আৰু এই মাৰ্কিংখিনি কৰি থবা তেতিয়ালে তোমালোকৰ ইজি হ'ব Yes, লেন্সৰ দুটা সাইডত স্কুৱেৰ দিব পাৰে বা অকল এটা পাৰ্টটো স্কুৱেৰ দিব পাৰে এটা পাৰ্ট স্ফেৰিকেল হ'ব লাগিব প্লেনো কনভেক্স প্লেনো কনকেভ এটা পাৰ্ট তোমাৰ ট্ৰান্সফেৰিকেল হয় আৰু এটা পাৰ্ট তোমাৰ প্লেনো হৈ আছে বুজি পাইছানে কথাটো তোমালোকৰ ইয়াত ইকুই কনভেক্সৰ পাৰ্টটো নাই আৰু নাই মানে কি বুকত আছে ডায়াগ্ৰামটো নাই কি জাতি লবা ডায়াগ্ৰামটো বুকত আছে there are statements in the book where they have used equiconvex and equiconcave lens remember আমি যিমান লেন্সৰ লগত কাম কৰিম যিমান আমি লেন্সৰ ইমেজ বনাম both in concave as well as convex we will always be using equiconvex lenses ঠিক আছে আমি কেতিয়াও biconvex আৰু biconcave আমি ইউজ নকৰো simple যদি আমি biconcave বা biconvex বুলি কৈ দিও then they will be having varying radii of curvature ঠিক আছে radii of curvature vary কৰিব সিহঁতৰ কাৰণে কিন্তু তোমাৰ equiconvex আৰু equiconcave কাৰণে radius of curvature একেটা লেন্সৰ কাৰণে vary নকৰে ঠিক আছে বুজি পাইছা সো আমি এই দুটা কেছে ইউজ কৰিম ইমেজ ফৰ্মেশনৰ কাৰণে বৰ লাগিছে অলপ ৰেষ্ট লোৱা নেকি ৰেষ্ট লোৱা হা নেক্সট ক্লাছ मैं किधर पढ़ा नेक्स्ट क्लास के लिए तो अच्छा है सारे साइड 5 मिनट्स का ब्रेक लेगा पॉज कर दिया मतलब नोट नहीं हम नेक्स्ट पार्ट नाउ अ लेंस ठीक है लेंस से क्यों कन्वर्ज करे और केले डाइवर्ज करे ठीक है why it shows converging action and why it shows diverging action this could be understood if you view a lens in terms of combination of prisms and the combination of the prism and glass slab ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছে স্যার এইটো তোমাৰ কনকেভ কনভেক্স লেন্স হয় কনভেক্স লেন্স তোমাৰ কি হৈছে ইয়াত দুটি কা প্ৰিজম সিকি পাইছানে অকল এই মাজৰ পাৰ্টটো গ্লাস স্ল্যাব হয় ঠিক আছে এই দুটি কি হয় প্ৰিজমস ঠিক আছে এইটো সব প্ৰিজমস হয় ঠিক আছে এই পাৰ্টটো তোমাৰ কি হয় গ্লাস স্ল্যাব বুলি ভাবা গ্লাস স্ল্যাব ঠিক আছে নাও সি ওপৰৰ যোনটো প্ৰিজম হয় তাৰ যোনটো এংগল অফ প্ৰিজম হয় সেইটো ওপৰত আছে ইট ইজ আপৰাইট ঠিক আছে আৰু তলৰটো কি হৈ আছে ইট ইজ ফেসিং দি ডাউন পাৰ্ট ঠিক আছে এইটো তোমাৰ কি হৈছে ডাউনৱাৰ্ড তোমাৰ এটা ফেস হৈ আছে এই এংগল অফ প্ৰিজম ঠিক আছে নাও সি যেতিয়া এটা ray of light আহিব what do we know when a ray of light is incident on the refracting the surface of a prism it bends towards the base মানে নহয় সো কি কৰিছে স্যার এইটো প্ৰথম আমি ৰিজন মানে বেন্ড কৰিছে এগেইন যেতিয়া প্ৰিজমৰ পৰা বাহিৰত যাব আকৌ কি প্লেন towards the base নিয়া হ'ব বেন্ড কৰিব মানে নহয় সো কি হৈছে ওপৰৰ যোনটো প্ৰিজম হয় ইট ইজ বেন্ডিং the ray of light ঠিক আছে towards the base ঠিক আছে না এই তলৰ প্ৰিজমটো চোৱা এই তলৰ প্ৰিজমটো কি কৰিছে যেতিয়া rays of light আহিছে it is again refracting it towards the base right towards the base আকৌ যেতিয়া হি গ্লাছৰ পৰা এৰত যাব again it is refracting towards the base এছাড়া কি হৈছে এই তলৰ যোনটো ray of light হয় it is facing upwards now আৰু তলৰটো তোমাৰ ডাউনৱাৰ্ড দেখি আছে সৰি ওপৰটো ডাউনৱাৰ্ড দেখি আছে আৰু তলৰটো তোমাৰ আপৱাৰ্ড হৈ আছে যেতিয়া তোমাৰ এনেকুৱা আপৱাৰ্ড আৰু ডাউনৱাৰ্ড একচন দুইটাই দেখাব ওপৰ পাৰ্টটোৱে those ray of light will converge এইটো জানে কিহৰ কাৰণে কনভাৰ্জ কৰিছে এই তলৰ পাৰ্ট এই তলৰটো মেলা প্ৰিজমটো দিয়ে ধৰা আকৌ এটা একচন দেখুৱাইছে না এই মিডল গ্লাস স্ল্যাবত কি হৈছে যেতিয়া তোমাৰ এটা গ্লাস স্ল্যাবত whenever a ray of light is normally incident on any refracting surface of a glass slab it will pass through the glass slab undefeated বুঝছো না কথাটো সো এইটো তোমাৰ
প্ৰিজমৰ মাজৰ পাৰ্টটো দেখুৱাইছে প্ৰিজমৰ যোনটো মাজৰ পাৰ্ট হয় it is acting like a glass cap therefore the rays of light are normally incident on the refracting surface of the glass cap and it will go through the prism undeviated or through the lens undeviated ঠিক আছে clear হল now similarly আমাৰ convex lens of কি হৈছে ঠিক আছে convex lens কি হৈছে যোনটো ওপৰৰ প্ৰিজম হয় এতিয়া ডাউনৱাৰ্ড হৈ আছে ঠিক আছে যোনটো তোমাৰ downwards angle of prism downwards and here angle of prism yes angle of prism upwards so কি কৰিব যোনটো ওপৰৰ প্ৰিজম হয় it will bend the ray of light towards the base and upwards হয় না সেইটো মান কি কৰিছে তোমাৰ upwards কৰিছে দেখিছানে এই ray of light টো similarly তলৰটো চোৱা এইটো কি ডাউনৱাৰ্ডত গৈ আছে তলৰ ঠিক আছে এনেকুৱা যেতিয়া একচন হ'ব যোনটো তোমাৰ লোৱাৰ পাৰ্টটোৱে ray of light টো ডাউনৱাৰ্ডছ দিছে আৰু ওপৰ লাইট কি কয় প্ৰিজমটোৱে ray of light টো আপৱাৰ্ডছত আহিছে so কি হ'ব it will diverge মাজৰ পাৰ্টটো একেই হয় it is the same thing right now so আমি ব্লক বাই ব্লক মানে প্ৰিজম নেগোশিয়েশন হতে block by block you can give it as a block by block because এটা block by block কারণ এই পার্টে যদি তুমি কমপ্লিটলি গ্লাস ট্যাপ যদি ভাবা এটা কি হবে এটা স্ট্রেট পিসেস হবে না but if you see a convex or concave lens properly and you have a medium which has some sort of smoke বা কিবা dust particle আছে you can see the path of light because you can directly see the path of light এটা তুমি কি দেখিবা যেটা তোমার convex lens টো হ'ব এই পার্টটো কমপ্লিটলি এনেকুৱা এটা ফোকাসত বস্তু এটা কোন বনাইছে তুমি দেখি পাইছা ঠিক আছে এটা কোনৰ লিখা বস্তু আহি যাব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তোমাৰ সে ফৰ এক্সাম্পল ইফ ইউ হ্যাভ আ concave lens ঠিক আছে concave lens লাগিব কি হ'ব এই গোটেই পার্টটো এনেকুৱা এটা হেডলাইটৰ পৰা এটা বস্তু যায় লাইটটো পুৰা হিনকতে যাব ঠিক আছে এইটো মই এদিনাখন ভিডিও এটা দেখুৱাই দিম ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড দিস বেটাৰ ঠিক আছে আৰু এই path of light is visible under certain conditions তোমালোকে টেন্ডেল এফেক্ট কৰিছে নে ঠিক আছে টেন্ডেল এফেক্টত কি হয় যোনটো তোমাৰ মিডিয়াম হয় সেই মিডিয়ামৰ যোনটো মিডিয়াম মানে তোমাৰ ৰিফ্ৰেক্টিং মিডিয়াম হয় বা য'ত মানে এনি অপটিকেল মিডিয়াম ফৰ ইনষ্টেন্স যেনেকুৱা তোমাৰ লাইট হৈ গ'ল সৰি ৱাটাৰ হৈ গ'ল বা তোমাৰ এয়াৰ হৈ গ'ল if it has particles that can scatter the path of light ঠিক আছে যদি লাইটটো স্ক্যাটাৰ কৰিব পাৰে the entire path of light will become visible যেনেকুৱা দেখিছানে ৰাতিপুৱা যদি আমি উঠো কমপ্লিটলি মাটিত উঠো হয় না নহয় যেতিয়া সূৰ্যটো উঠে তেতিয়াহে উঠো মানে হা তেতিয়া কি দেখো পৰ্দাটো যেতিয়া মাৰি থয় একদম পুৰা সানলাইটটো তোমাৰ ভিজিবল হৈ থাকে দেখা নহয় ইয়াতো দেখি পাবা अच्छा इसी को भी होता है right now window এই পার্টটো ভালকে চোৱাচোন এই পার্টটো ভালকে চোৱাচোন is the path of light visible yes वो particles के वजह से तो देखते हो that path of light is it is light here मैं यहाँ पर नेगेटिव पाया so it is complete white light हां किधर आओ उधर किधर आओ हाँ तो जो देख रहे हैं this path of light is visible देखिए सर ये path of light क्यों का नहीं visible हो रहा है because there are suspended particles in this entire room এটা particles of কি হৈছে কে তোমাৰ ray of light to strike কৰি ই scatter কৰি গৈছে সেই effect কি আমি কমকে কিন্তু sir stabilizer lens লাগে if you see এই তোমাৰ কি lens হয় concave lens হয় या concave lens টা कैसे प्रोजेक्ट करते हैं আমি যেতিয়া ইমেজ ফর্মেশন বা লেন্সেস করি উইল অলসো সি দি অ্যাপ্লিকেশন অফ ইচ লেন্স ঠিক আছে তোমালোকৰ ইয়াত খালি কি নাই প্লেনো কনকেভ আৰু প্লেনো কনভেক্স টু নাই ঠিক আছে কনকেভ কনভেক্স আৰু কনভেক্স কনকেভ এইটা নাই তোমালোকৰ লেন্স ঠিক আছে বুজি পাইছা কথাটো atoms
क्या मोटिवेटेड है ये पार्टिकल चीजें होता है इसमें मैं इतना मोटिवेटेड करती है एकदम फोन में आया था कलर भी देखा ঠিক আছে বুঝি পালে কথাটো বুকত তোমালোকৰ আৰু এটা আছে ঠিক আছে there is another one thing सर वही सर रिकॉर्डिंग में ऐसा क्यों आ रहा है सर रेनबो लगा सर रिकॉर्डिंग में मतलब ऐसा ऊपर से रेनबो ऐसे नीचे जा रहा है सर प्राइमरी कलर में हो रहा है फिर वापस ऊपर एक नीचे आ रहा है स्पेक्ट्रम हो रहा है এইটো তোমাৰ ভাঙিব ইয়াত ডাইভাৰ্জ কৰি ধুনীয়া কৰি থৈ ইয়াত তুমি ইমান ভালকে দেখি পোৱা নাই বাট তুমি যদি এই পাৰ্টটো ভালকে চোৱা নহয় ইউ সি দ্য ৰেইনবো কালাৰ্ছ हां सर अरे आपको you get to see the rainbow colors কাৰণ তোমাৰ এও এইটো প্ৰিজমৰ দেখে কাম কৰিছে ন ना वो ऐसा कर see these are all prisms যদি white light আহি আছে কেনেবাকে তেতিয়ালে তোমাৰ হেয়া কৰিবই ভাঙি দিব স্কেটাৰ কৰিবই হয়নে সেইটো কাৰণে কি পঢ়বা okay in your book there is another one diagram this is a combination of prisms we can also for simplicity and for making ray diagrams specifically ठीक है a lens can be viewed as a combination of a prism and a glass slab ठीक है prism और glass slab को लेके आगे साफ कर एक बात दूसरा ठीक है हाँ ठीक है ये क्या है मुझे दिख रहा है पहले क्या था ये लेंस भी तो नहीं है यहाँ पर लेंसिंग है टू लेंसिंग है दिस इज अ convex lens that is a combination of two prisms and a glass slab ठीक है सर it is not simplicity part এটা দেখবা হয় so that your ray diagram is easy ঠিক আছে ওপৰত ইয়াতে কি কৰিছে প্ৰিজমটোৱে ডাউনলোড কৰি আছে আৰু তলৰ প্ৰিজমটোৱে আপলোড কৰি আছে মাজৰ গ্লাছ স্ল্যাবটো কি কৰিছে ইট ইজ descending the ray of light undeviated হয় নে নহয় similarly এইটো তোমাৰ concave lens হয় ওপৰটো আমি এনেকুৱা ৰাখিছো প্ৰিজমটো আৰু তলৰটো আপৱাৰ্ডছ হৈ আছে ঠিক আছে এইখিনি বুজাব পাৰিবানে কথাখিনি নাও এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা ইয়াত ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ এটা কনভেক্স লেন্সে কাম কৰে যেতিয়া আমাৰ কনভেক্স লেন্সে কাম কৰে কি কৰিব যোনটো ray of light they are actually meeting at a particular point you see this they are actually meeting ঠিক আছে that means whatever image it will be making will be a real image and it can be obtained on the screen ठीक है real images की what images that can be obtained on the screen and are produced due to the actual intersection of rays of light they could be reflected rays of light they could be refracted rays of light reflected rays of light कौन होगा in case of concave mirrors ठीक है reflected rays of light so first we have to see the real images they are produced when the refracted or reflected rays of light actually meet after refraction through a lens or reflection from a through a rather convex lens and reflection from a concave mirror from a concave mirror ठीक है so तुम्हारे जो real images है second important part हो सके they can be obtained on a
ঠিক আছে রিমেম্বার কনভেক্স লেন্সে আমার ভার্চুয়াল ইমেজও দিব পারে convex lens and concave mirror they are the only types of refracting and reflecting medium which can produce both real as well as virtual images huh real or virtual image এই মাত্র একটু বলে যাচ্ছে এটা ভার্চুয়াল তোমার এক্সপ্লেন করতে এটা কম পাবি they appear to be exactly এটা কম্পারেবল এটা তোমার এই ফোকাস টু ঠিক আছে এটা রেজ অফ লাইট আর অ্যাকচুয়ালি মিটিং ঠিক আছে সো আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে এই যে ফোকাস হয় আমি এটা রিয়েল ফোকাস করি ইন টার্মস অফ কনভেক্স লেন্স ঠিক আছে ফোকাস in a convex lens is a on it depends where is the position of the object because he diminished কৰিব পাৰে highly enlarged কৰিব পাৰে highly enlarged কিহত পাৰে গম পোৱা নে যেতিয়া তোমাৰ highly নহয় যদি ইনফাইনাইট থাকিব তেতিয়া তোমাৰ এটা কনভেক্স লেন্স ৰিমেম্বাৰ কনভেক্স লেন্স যদি তোমাৰ অবজেক্টটো ইনফাইনাইট থাকে দি ইমেজ উইল বি highly diminished ওর বড় ঠিক আছে এটা আমার ঠিক আছে বলতে ডাঙৰ অবজেক্ট এটা হয় এটা কি হইছে এই সারি ইমেজ কিমান বড় প্রডিউস হইছে ঠিক আছে আন্ডারস্টুড ক্লিয়ার হইছে কথা convex lens है हमार की দিব পারে it can give you real images it can give you virtual images it can give you erect images it can give you upside down images it can also give you what virtual image as well as real image কিন্তু আমার যেটো concave lens হয় it can never ever produce real image কি হলাই virtual image এ produce করিব your focus to virtual হয় the rays of light will never meet so next one virtual images sir focus in a convex lens is aerodynamic focus in a convex lens is real kinetic of real focus focus সময় actual definition to next class দিলি but I am assuming that since you know mirrors তোমাদের মানে বাস্তব জানা তুমি মানে ধরে লইছো জানা নহয় mirrors কমপ্লিট দিলি because আর দুটা ফোকাস আছে এর কারণে আমি এটা কি বলি কম ফোসাই বলি কম ঠিক আছে ইয়াত দুটা ফোকাস থাকে এটা লেন্সৰ কোন থাকে যদি তোমাৰ অবজেক্ট ইয়াত থাকে ইমেজটো ইয়াত থাকে কিন্তু তোমাৰ ৰেজটো ইয়াত ৰাখিব পাৰে হয় না সো যদি মই অবজেক্ট ইয়াত পাওঁ আমাৰ ইমেজটো ইয়াত তো ইয়াত দুটা ফোকাস আছে ঠিক আছে ইয়াত F1 বুলি কওঁ নেক্সট বুলি কওঁ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত F1 হয় আৰু এইটো ইয়াত হয় কিয় ডিফাৰেন্সটো মই নেক্সট ক্লাছত বুজাই আছো এতিয়া ক'লে তোমাক মাথা ধৰা হৈ যাব to be a lot of information in one day. This is a virtual images. They are yes, focus of produce pare or images focus hoy hoday nahoy jodi infinite care thake etia tomar focus produce hobe ঠিক আছে মানে it will depend upon the position again কোন কি হইছে okay অগে কিন্তু ফোকাস করব পারে infinite distance to produce করব পারে image to কথা নাই না কোন কি আছে you know right if the object is at the focus তেতিয়ালে তোমার image to infinite distance of produce হবে ঠিক আছে তুমি এটা ব্যবহার মারিবা কোন কি they are produced when the refracted rays of light refracted or reflected rays of light appear after
refraction through a lens or reflection from a mirror appear to meet at a point. Important point की हो सके यार. This is done by producing the refracted rays or reflected rays backwards. ठीक है सर. Virtual जो हमारा image है, they can never be produced on a ठीक है सर. They can never be produced on a screen. Okay? मुझे पैसा now. Yeah, QSS one. What does it mean? This is done by producing the refracted rays or reflected rays backwards. এইটো তোমাৰ ইয়াত কি হৈ আছে? Refracted rays হৈ আছে নহয়? এইটো কেতিয়াও তোমাৰ মিট নকৰে, অসম্ভৱ হয়. সো কি কৰিম, যোনটো তোমাৰ refracted rays হয় তাক আমি এটা straight line পাছফালে produce কৰিম. ঠিক আছে, পাছফালে আমি extend কৰিম. ঠিক আছে, তাকে আমি কমকে producing the refracted rays or reflected rays backwards. ठीक है and we forcibly make the rays of light to meet forcefully. ठीक है, they appear to come from a point. ठीक है, এটা পয়েন্টৰ পৰা appear কৰা আমাৰ লিখা লাগে. বুজি পালা? ক্লিয়াৰ হ'ল? ৰিয়েল আৰু ভাৰ্চুৱেল ইমেজৰ ক্লিয়াৰ হ'ল? কি আছে रोहन हितांशु हेतु उदय चल सर